18મી નેશનલ કોન્ફરન્સ ઓન ઈ ગવર્નન્સના બીજા દિવસે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એમ્પ્લોયબિલિટી તથા સિટીઝન સર્વિસીસ ઇન સ્માર્ટ સિટી આ બે વિષયો ઉપર બે સત્રોમાં વિવિધ તજજ્ઞો દ્વારા ચર્ચાઓ થઈ હતી. આ કોન્ફરન્સ દરમિયાન પધારેલા મહાનુભાવો, તજજ્ઞો, ડેલિગેટ અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરવામાં આવી. પ્રસ્તુત છે તેના કેટલાક સંકલિત અંશો. In Digital India project, there are lot many corporates which are involved. Okay. Now, in that case, if what government will benefit by the involvement of corporates, what will be the benefits to the common citizens of India, as well as what will be the benefit to the government itself? See, Digital India is an integrated project for the whole nation. What it essentially means is to bring together all the things that we can do for citizens by having a consistent data, consistent information, and very simplified processes, so that we are able to make a huge impact on citizens in education, in healthcare, in governance, citizen services, sustainability, etc. From the citizen point of view, citizens will benefit because they will be able to get all services with a very simple interface and in a very timely fashion. From a government point of view, they will benefit because they will not only have very satisfied citizens, they will have a complete transparency and complete information about everything that is going on in the nation. And businesses will benefit because the ease of doing business will be really world class, and in fact I would say the whole country has the opportunity to become a smart nation. कई सारे स्टेट्स हैं और कई सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं जो अपनी एरिया में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, और कई प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल टॉप क्लास प्रोजेक्ट्स हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं और दूसरे देशों के मुकाबले में तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया है. यहाँ पे जो बदलाव आ रही है गवर्नमेंट के बाहर, उसी रफ्तार से गवर्नमेंट के अंदर भी बदलाव लाने की ज़रूरत है. Any electronic transaction, one of the important thing is to prove that who you are. So basically, if let's say I have to transfer money to Mr. X must prove that he is Mr. X before getting the money. And Aadhaar is actually one of the only digital identity we have in the country which can be leveraged and linked with any service transaction, any electronic transaction. So therefore Aadhaar is going to become the centerpiece of service delivery. મોબાઈલ ગવર્નન્સ અને મોબાઈલ બેઝ કોમ્યુનિકેશન વધી રહ્યું છે, તો એનું ઇકોનોમિક કન્સર્ન શું છે, પર્ટિક્યુલરલી મોબાઈલ ડિવાઇસીસ અને મોબાઈલ સર્વિસીસ માટે, એ આપણે રાજકુમાર સાહેબ પાસેથી જાણીએ. મિત્રો, ટેકનોલોજીમાં એ બહુ ખાસિયત રહી છે કે જેમ સમય આગળ વધે ટેકનોલોજીની વસ્તુઓની કિંમત ઓછી થાય છે. આપણે જોયું હશે કે એક જમાનામાં ટીવી, જૂના જમાનાના ટીવી તો એ લક્ઝરી ગણાતું હતું. આજે આ જ ટીવી આપણને 5, 10, 15 હજાર રૂપિયામાં સારીમાં સારી ક્વોલિટીનો મળી રહે છે. એ જ વસ્તુ દરેક ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ સાથે થયેલી આપણે જોયું છે. અને એ જ રીતે આજે મોબાઈલ ફોન, તમને લાખ રૂપિયાનું પણ મોબાઈલ ફોન મળે જે સ્માર્ટફોન હોય, અને આજે 8,000 રૂપિયામાં અને સેકન્ડ હેન્ડ હોય તો 4,000 રૂપિયામાં પણ મળે છે. એટલે મોબાઈલ ફોનની કિંમતમાં દર 6 મહિને એવી તીવ્ર ગતિથી ઘટાડો થઈ રહ્યું છે. એટલે હું શું માનું છું કે આજે દેશની અંદર 95 કરોડ મોબાઈલ ગ્રાહકો છે. તો આ વિચાર કરી શકો કે મોબાઈલની કિંમત ઘટી હશે, હેન્ડસેટની કિંમત ઘટી હશે, એટલે જ આપણે ઘરે ઘરે મોબાઈલ સેવાઓ પહોંચાડી શક્યા. પણ અગત્યની વસ્તુ એ છે કે ટોક ટાઈમ માટે કે ડેટા સર્વિસીસ માટે મોબાઈલ ઓપરેટરો જે સગવડ ઉપલબ્ધ કરાવે છે એની કિંમત પણ કોમ્પિટિશનના લીધે શરૂઆત કરતાં ઘણી ઘટી ગઈ છે. જે કારણસર
આવનાર દિવસોમાં મોબાઈલ ગવર્નન્સનું પેનેટ્રેશન મોબાઈલ હેન્ડસેટ થકી ખૂબ ઝડપથી વધશે એવું મારું માનવું છે. નાનામાં નાના વ્યક્તિ સુધી આ વાત પહોંચવાની છે કે એને પોતાની એક યુનિક આઈડેન્ટિટી મળવાની છે. તો આનાથી આપણો દેશ, આપણું ગુજરાત બહુ જ આગળ પહોંચી શકશે. એનું શિક્ષણ, એનું જે યુવાધન છે એટલું આગળ વધી શકશે અને બહુ જ પ્રગતિ થશે આપણા ગુજરાતની. सिल्वर अवार्ड मिला है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट तरीके मिला है. तो ये हमारा जो पूरा सिस्टम है, एक तरह से सिस्टम में ई गवर्नेंस साथ साथ में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए और एक इफ़ेक्टिव गवर्नेंस हो सके, इसके लिए ये प्रोजेक्ट किया था और पिछले 8 साल से चल रहा है. और इसमें समय के साथ साथ में इसमें इम्प्रूवमेंट भी किया गया है. और आज के दिन में जो इसकी मैं खास जो माहिती दूँ तो आज के दिन में 5 लाख से जितने भी ऊपर टेंडर हैं वो हम उसको ई प्रोक्योरमेंट के उसमें फ्लोट करते हैं और इसको जो यूज़ कर रहे हैं 240 डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं. યુવાનોને આ ઈ ગવર્નન્સથી શું ફાયદો થશે? સર્વિસીસની તક છે જેનાથી આજ દિવસ સુધી અજાણ રહેતા હતા, એ તકની અવેરનેસ સમયસર મળી રહેશે અને પોટેન્શિયલને ટેપ કરી શકશે. જ્યાં એકલા કામ કરવાની જરૂર છે ત્યાં એકલા કરી શકશે અને જ્યાં સાથે મળીને કામ કરવાની જરૂર છે, જેને આપણે કોલાબોરેટિવ ઇનિશિયેટિવ કહીએ છીએ, એ પણ થઈ શકશે. एज अ स्टूडेंट आप कौन सी ई गवर्नेंस सर्विस आपके मोबाइल पे आए ऐसा एक्सपेक्ट करती हैं? ओजस बिकॉज वी आर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो हमें वो जॉब में बहुत हेल्प कर सकती है. एंड मोर एवर एज अ गर्ल स्टूडेंट हम ऐसी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं जो हमारे मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. युवाओं का ई गवर्नेंस में क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं और उसको क्या बेनिफिट होगा? बिकॉज ऑफ मोबाइल हम लोग इजीली टेक्नोलॉजी थ्रू मतलब ई गवर्नेंस की जो अभी बोला कि आपनो तालुको वाइब्रेंट तालुको एंड वो सब जो टेक्नोलॉजी अभी गवर्नमेंट दे रही है उसके हिसाब से कॉमन पीपल जो जिनके जिसको इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, तो अगर घर में कोई एक स्टूडेंट है तो उसके पास मोबाइल है तो वो सबको बताएगा कि ये नया है. Tell us about how the maximum people can be involved in governance through social media and like your platform Facebook. On the governance mode, what we've seen is that various programs like Clean India, Make in India, getting a lot of traction on Facebook. The Make in India page, which is there on Facebook, has more than 3.7 million likes, which basically creates awareness in terms of the policies, the investment promotion policies which the government is putting in place together. For this to really be scaled in India, what we think is very important, we believe as a company that there are certain services which should be free to the people. E-governance services definitely form a part of that. We have an app which is known as internet.org app, which we've launched in a few countries in Africa, and we are in very good conversations here with various state governments and the federal government. And we think if we are able to bring some of the e-government services onto the internet.org app, that provides a massive distribution platform in terms of building distribution of those e-government services amongst the Facebook community, and also use that as a community to take back input on the various e-government services which are being provided. So we really think that is a way to go in terms of scaling e-government services. You basically are looking at building distribution channels. How do you get this information out? And Facebook can be that wonderful distribution channel for you to get both the service, the e-government service out, as well as to build engagement on those particular e-government services. So we think we need to identify, the government needs to identify certain services which can then be integrated into the Facebook app, because what we can give you is massive distribution and scale. Facebook પર, Twitter પર અત્યારે ઘણું બધું મળી રહ્યું છે, પણ એ સિવાય વધારાનું શું મળવું જોઈએ? સર ફેસબુક, ટ્વિટર એ બધું બરાબર છે, પણ અત્યારે જે યુવા વર્ગ જે રીતે એનો યુઝ કરી રહ્યો છે, અમુક આંધળો યુઝ કરી રહ્યો છે, એ ના હોવું જોઈએ. કે જેમ કે એમાં એક એજ્યુકેશનના રિલેટેડ સાઇટ્સ હોવી જોઈએ. ગવર્મેન્ટ અત્યારે કઈ કઈ પોલિસીઝ યુઝ કરે છે, કેવી રીતના હેલ્પફુલ છે લોકોને, કઈ યોજનાઓ બહાર પડે છે, એ વિશેની ઇન્ફોર્મેશન વધારે હોવી જોઈએ. કે અમુક યોજનાઓ વિશે તો ગામડાના લોકોને બિલકુલ ખબર જ નથી હોતી, તો એવી બધી યોજનાઓના રિલેટેડ હોવું જોઈએ. નવા શું રિસર્ચ ચાલી રહ્યા છે અત્યારે ઇન્ડિયામાં કે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન એના પર વધારે હોવી જોઈએ. Give us some idea or how we can engage maximum citizens to this governance
from all the angles and all the perspectives? Okay, that's a very good question and a difficult question, but extremely important. Look, citizen engagement has now become one of the sort of global norms. And now it is translating into a very strong movement within India. India has actually been a pioneer of citizen engagement, not least through right to information, the mainstreaming of social audits, and so on. Now, I think where the ICT and citizen engagement are critical areas is that ICT can enable the form of outreach, instantaneous collection of information from citizens, so service providers can listen to what is working, what is not, understands people's satisfaction in a much more cost-effective, rapid and instantaneous way. That's one. The ICT digital governance can also enable crowdsourcing, huge amounts of numbers of people to provide their opinions, for the government to be more open and responsive to those opinions. So I think the ICT in itself has a real major role to play in maximizing governance and engaging more regularly with citizens, but more importantly, in enabling and creating channels so the government can respond better to those inputs. mygov.in पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है, उससे मैक्सिमम सिटीजन एंगेजमेंट कैसे होगा? mygov.in का जहाँ तक सवाल है, ये एक मेरी समझ से सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी नया इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस का, जो आज तक हम भारत के ई गवर्नेंस के चरित्र में नहीं किया गया। इसको एनआईसी ने लॉन्च किया था 26 जुलाई को। इसका उद्घाटन जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। इसका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, होस्टिंग, मैनेजमेंट सब एनआईसी कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी इसका बहुत ही छोटे टाइम में 6 महीने के अंतराल में केवल इसमें 7.5 लाख से ज़्यादा लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों को गवर्नेंस से सीधे कनेक्ट करने का बहुत ही बढ़िया माध्यम है। हमने सोशल मीडिया को अक्सर देखा है, यूज़ भी करते हैं। हमें से ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह। वो सारा जो है एक कैजुअल इंटरेक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे हम लोगों की शक्ति, लोगों की विचारधारा, लोगों का देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा है, उसे हम सोशल मीडिया द्वारा गवर्नेंस में उनको हिस्सेदारी दे रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब ये जनधन का कार्यक्रम लॉन्च होना था, उसके लिए क्या लोगो रहे। साधारण तो हमारा एक गवर्नमेंट में सिस्टम रहता है, कोई लोगों को करने के लिए हम लोग टेंडर करते हैं, एजेंसी को बुलाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसको हमने माईगॉव में रखा और 2 हफ्ते के अंदर तकरीबन 5,000 से ज़्यादा क्रिएटिव एंट्रीज़ उसके लिए आई। कोई पैसा खर्च नहीं किया। उनमें से एक आज जो है जनधन का लोगो है। स्वच्छ भारत का आपने बहुत ही सुंदर लोगो देखा होगा, गांधी जी का चश्मा, स्वच्छ भारत लिखो, बहुत सिंपल, कितना इफेक्टिव, इतना कम्युनिकेट करता है जो साधारण कम्युनिकेट, सेम प्रोसेस, और सब माईगॉव में लोगों ने काम करके कंट्रीब्यूट किया है। इसलिए अब फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये तो बात हुई उस प्रोजेक्ट के आइडिया की, उसके इम्प्लीमेंटेशन की। टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा चैलेंज था ये, क्योंकि एनआईसी ने भी इससे पहले कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं किया था जहाँ पे लोग, आम साधारण नागरिक इस तरह से गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होता है। और सोशल मीडिया के कुछ चैलेंज होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है, लोग टेक्स्ट भी देते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में टेक्स्ट देते हैं, वीडियो देते हैं, पिक्चर देते हैं, वो सारा का सारा डेटा एक साथ आपके पास आता है, उसको आपको ऑर्गेनाइज करना होता है, एनालाइज करना होता है। बट सबसे बड़ा चैलेंज होता है, हम जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि मेरे जो लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं माईगॉव पे आएँ, तो बहुत, जब मेडिसन स्क्वायर पे प्रधानमंत्री जी ने कहा तो 75,000 लोग एक साथ, कॉन्करेंट यूज़र्स, मतलब एक ही क्षण में 75,000 लोगों ने लॉग इन किया। इसके पहले एनआईसी में कोई भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें कभी 1000 कंकरेंट यूज़र्स भी एक साथ कभी रहे हों। यहाँ 75,000 यूज़र्स आए।
इसको हैंडल कर पाना एक क्षमता पहले हमारे यहाँ नहीं थी, लेकिन इस चैलेंज के लिए NIC में ने अपने आप को तैयार किया। और आज मुझे बड़े हर्ष से कहना है, मेडिसिन स्क्वायर वाले चैलेंज के लिए हम उस समय तैयार नहीं थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए और फिर उन्होंने आह्वान किया कि माईगॉव से मेरे उसी तरह का रश फिर आया, लेकिन माईगॉव का प्लेटफॉर्म बड़े सशक्त रूप से उस कंकरेंट चैलेंज को झेल सका। तो टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़ा एवोल्यूशन NIC में भी इसके साथ हुआ है। This sort of a national level conference is very well organized. I would say that it was a great learning experience as a student, because we see that how the digital India is shining. So the whole phenomena that how it will take up, and the digital the all the e-governance and everything that is taking up in different aspects, and making the governance more and more efficient. યુવાનો કેટલા કન્સર્ન છે આ કોન્ફરન્સ વિશે? When it talks about e-governance, the issue of accountability comes up, and when we talk about accountability, it is very important to know how citizens of India can hold the public officials accountable for the task and job that they are given for. So, and with this respect, when it comes to public service delivery, the emerging intermediaries and third-party administrators, private partners are coming into picture, and there comes the even bigger issue of, when it comes to private partners, whether actually we can hold the government accountable, or we can just contract out services to the private partner and we are done with it. આ e-governanceનું એમ્પ્લોયેબિલિટી વિશે શું રિલેશન છે અને એ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટમાં કેવી રીતે કામ આવી શકે? What I feel is there is a mismatch right now, because more pressure is given on academic achievements, academic task, rather than practical application. So what we are actually doing is we are actually leaving one part of the sector where people who cannot actually go for these academic fronts but have the capability to develop certain skills which can help them to be employed somewhere. So I think the focus should also shift towards, rather than graduation degrees or to some certifications, which some of the speakers also mentioned, which can be actually applied all over India, so the employment rate could be increased. It is the fact that even today many government employees are not using the technology properly. It is necessary to put efforts. Honorable PM Sri Narendra Bhai Modi, while he was CM of Gujarat, was giving due importance to use one data for multiple uses. जो सिफारिशें उभरी वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के स्वप्न को पूरा करने की तरफ देश को निश्चित रूप से ले जाएंगी। या ई-गवर्नेंस कहिए, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है या हिस्सा बनती जा रही है। और ऐसा लगता है कि अब इससे हमारा बचाव नहीं है, हम इससे किनारा करके नहीं चल सकते। अब तो हमें इसके बीच में उतरना ही होगा, और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से अछूते रह जाएंगे, निश्चित रूप से वो आने वाले समय की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। It's a matter of great pleasure and privilege for me to propose a vote of thanks on the successful conclusion of the 18th National Conference on E-Governance held at this iconic venue of Mahatma Mandir, Gandhinagar, Gujarat on 30th and 31st January 2015. Only very recently, Team Gujarat, in suitable coordination with the Government of India, had organized in a most befitting manner prestigious events like the Pravasi Bharatiya Divas from 7th to 9th January
2015 and the Vibrant Gujarat Global Investors Summit from 11th to 13th January 2015. The resounding success of those two events and the benchmarks set therein encouraged and inspired us to meticulously plan and organize the 18th National Conference on E-Governance on a grand scale with our modest efforts to make the event truly national and truly e-governed in an appropriate way. First and foremost, we would like to express our respectful gratitude to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to have been kind enough to make a landmark tweet address to the National Conference on E-Governance. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, has been pivotal. We have also received support from Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and IT, Government of India, and other ministries of Government of India. The support and guidance extended by the state government, especially our Honorable Chief Minister of Gujarat, Srimati Anandiben Patel, who also happens to be our Minister of Science and Technology, Shri Govindbhai Patel, Minister of State Science and Technology, Government of Gujarat, and our Chief Secretary, Shri D.J. Pandian, have been very valuable, and we gratefully acknowledge the same. Respected Shri Alok Rawatji, Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India, respected Shri Arun Jhaji, Special Secretary, DARPG, have been continuously guiding the event team with a high degree of involvement and concern. Their valuable observations, inputs from time to time, and overall supervision have gone a long way in ensuring the smooth and successful organization and conduct of this event. I shall be failing in my duty if I don't mention the significant role played by NASSCOM as our knowledge partners. Headed by Shri R. Chandrasekhar, the team of NASSCOM has also contributed significantly to this event. So have the members of Confederation of Indian Industry, CII, our event partners. All these people have literally burned the midnight oil and worked with passion and zeal, commitment and involvement, which go into the making of successful events. At the local level, the officers of the Department of Science and Technology, Government of Gujarat, Gujarat Informatics Limited, State E-Governance Mission Team, the NIC, the Industrial Extension Bureau, the Collectorate, the Municipal Corporation, and the Office of the Superintendent of Police have extended their fullest cooperation and support, and we are thankful to them as well. Last but not the least, I am also thankful to Shri R.S. Sharma, Secretary DET, Srimati Rita Tevatia, Special Secretary, Department of Telecommunications, Shri Tapan Ray, Additional Secretary DET, IT Secretaries and other officials of various state governments, Shri N. Chandrasekharan, CEO of TCS, and all other eminent speakers, moderators, delegates, and participants who have contributed immensely to the success of this event. Thank you. Jai Jai Garbi Gujarat. Jai Hind. આપણે ઘણા વખતથી ઈચ્છતા હતા કે ગુજરાતમાં કોન્ફરન્સ થાય અને આ વખતે આ ચાન્સ મળ્યો. આ બહુ યોગાનું યોગ છે કે છેલ્લા 14-15 વર્ષ સુધી હાલના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જેઓ ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર હતા ત્યારે જેમણે ઈ ગવર્નન્સની એક જબરજસ્ત પહેલ કરી હતી અને જેના અનુસંધાનમાં ગુજરાતને અત્યાર સુધી આ ક્ષેત્રે ભારત સરકારના જ 27 એવોર્ડ મળી ચૂક્યા છે અને આ વર્ષે બીજા 2 એટલે ટોટલ 29 એવોર્ડ થયા. અને એમાં ખાસ કરીને ડિજિટલ પાર્ટ જે બધી સર્વિસીસ છે સરકારની એ લોકભોગ્ય બને, લોકોના દ્વાર સુધી જાય એવો પ્રયત્ન સરકારના બધા જ વિભાગોમાં થયો. ડિજિટલ ઇન્ડિયા માટે હવે આપણે હોલા ઉપાડ કરવાનો છે. આ હોલા ઉપાડ ગુજરાતમાં તો થયો છે, બધા રાજ્યોમાં પણ થવાનો છે અને થઈ રહ્યો છે, થશે. તો અહીંયા આવનાર સર્વે આ એક વિઝન લઈને જાય છે. हमारा सपना है डिजिटल इंडिया. जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं, एक गरीब के लिए है. अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं
और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किसी प्रकार की दवाई की दिशा में जाना, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। सामान्य मानवी की रोजमर्रा की चीजें आपके हाथ में मोबाइल फोन है, अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे, गरीब आदमी वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है।